मलाई याद छ कि दाइ 2017 मेरो ब्याड ब्रेकअप भएको अनि म अलिकति डिप्रेस्ड थिएँ कि कामहरू लिइरहेको थिएन होस्टहरू गर्थेँ नि त अनि आई जस्ट गट अ टेक्स्ट आवासी आई एम द ओनर अफ पोखरा राइनोस अनि आई हर्ड अबाउट यु मेरो साथीहरूले रेफर गरिदिएको रहेछ अनि वुड यु लाइक टु कम एन्ड जोइन माई टिम भनेर आयो कि द्याट वाज दिपा अग्रवाल टेक्स्टिङ मी भेट्न गएँ दिउँसो लाइफ चेन्ज के दाइ त्यसपछि अनि सी युज्ड टु कल मी रिबाउन्ड बोय होइन रिबाउन्ड बोय रिबाउन्ड सो द टिम वाज माई रिबाउन्ड रे के दिपा दिदीले भने अनि त्यो दिन काम गरेको फर्स्ट डेदेखि म खास आई वेन्ट देयर एज एन एमसी के होस्ट फर इभेन्ट्स तर त्यहाँ कुरा गर्दा गर्दै ओके जोइन माई टिम यत्रो थाहा रहेछ क्रिकेटको भन्दाखेरि अनि 5 बजे बेलुका आई वाज सिटिङ विथ शक्ति गौचन टकिङ अबाउट को प्लेयर लिएर आउने एन्ड यु नो दिस ईशान किसान वाज अलमोस्ट देयर इन पोखरा राइनोज होइन 18 हो सो त्यस्तो लाइफ चेन्ज हुँदो रहेछ क्या स्पोर्ट्सले त दियो नि मलाई चाहिँ त्यो कुरा म आइएम भेरी ग्रेटफुल टु द्याट टिम द्याट ओनर्स होइन त्यसपछि खुब गरियो अनि सबभन्दा चुकेको कुरा चाहिँ आई वाज लाइक 2 कि 3 डेज अवे फ्रम गोइङ पिकिङ अप क्रिस गेल ड्याम के हुन्थ्यो त क्रिस गेल आयो नेपालमा त्यो बेला चाहिँ ऊ पिकमा पनि थियो नि त 20 को कुरा गर्दैछु मैले वी जस्ट क्यान्सल आई थिङ्क फ्यु डेज बिफोर हिज डिपार्चर हो I think that was a very strong, bold move, right move. No, and when he was there, probably एउटा कुरा के हुन्थ्यो भने लकडाउन भइसकेपछि क्रिस गेल वाज स्टेइङ विथ अस फर नेक्स्ट 4 months. त्यही त ओनरलाई गाह्रो हुन्थ्यो त्यो व्हाइट एलिफेन्ट जस्तो हुन्थ्यो. या गुड. आई वाज म पोखरामा थिएँ टिमको ट्रेनिङ बल्ल बल्ल कन्भिन्स गरेर उतै ट्रेनिङ गर्ने कि यहाँ त ग्राउन्डको प्रब्लम छ नि त अनि एभ्री वान ह्याड टु गो टु टियु टाइम मिलाएर होइन त्यहाँ भयो भने चाहिँ आनन्दले होटलबाट जाऊ गएर फर्स्ट सिजनमा त्यहीँ गरेको थिएँ कि सो उतै पोखरामै प्र्याक्टिस गर्ने भने अलमोस्ट 2-3जना प्लेयरहरू आफ्नो घरबाट पनि आइसक्नु भएको थियो सो अरूलाई रोकेर अब क्यान्सल भनेर फर्किनु पर्ने थियो सो द नेक्स्ट फ्यु डेज वी रिटर्न ब्याक अब एकछिन इपिएलमा जानु अगाडि होइन विल बी टकिङ अबाउट लट अफ थिङ्स स्पोर्ट्स मलाई चाहिँ हजुरसँग आज स्पोर्ट्सलाई चाहिँ कमर्सियलाइजेसनको कुरा गर्नु छ होइन बिकज दिस इज समथिङ आई बिन एक्चुली ऱ्यान्टिङ अबाउट के विथ पिपल होइन विथ फ्रम एसोसिएसन्सलाई यस्तो किन नगरे यस्तो किन नगरे होइन बिकज आई फिल मेरो जुन एजुकेसनले मलाई सिकाएको छ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट हो म अनि मलाई के सिकाएको छ भने जे कुराले पनि कमर्सियलाइज गर्न सकिन्छ त्यो पोइन्टमा जाउँला तर आई युज टु टक टु अ लट अफ पिपल लाइक यु रिमेम्बर सुदिन पोखरेल हुनुहुन्थ्यो नि होइन सुदिन दाईसँग कुरा गर्दा नि हि टोल्ड मी लङ टाइम ब्याक हामी फोनमा कुरा गरेर हुन्छ क्या आमिर अख्तर यु प्लेड काउन्टी राइट काउन्टी क्रिकेट खेलेर आएको सो त्यो स्टोरीहरू भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई के त्यहाँको अलिकति इङ्ल्यान्डको थाहा पाउँ न हामी किन मान्छेलाई एकदम टिप्स एन्ड पिट्समा मात्रै थाहा छ कि रोल भइसक्यो दाइ रोल भइरहेछ ए ओके सी इङ्ल्यान्डमा इट वाज अलवेज माई ड्रिम टु गो देयर कि एन्ड नथिङ बेटर देन इङ्ल्यान्ड बिकज द्याट इज प्रब्ली वान अफ द फ्यु कन्ट्रिज द्याट अफर्स क्वालिटी एजुकेसन एन्ड क्वालिटी क्रिकेट And as a young boy, wanted to get, of course, cricket was my first priority, but then I would never wanted to compromise on my education part. So, Delhi ma chhi मैले schooling gareko थिएँ, and I studied 1 year Hindu college ma University of Delhi, 1 year, but through sports quota bada gako ma. In fact, a lot of people don't know, but Gautam Gambhir and I, we came in the same batch. Through sports quota in the 2000 tira. Because every year they could take only 2. So Gautam also came to sports quota. I also came from sports quota. Just that I was from Nepal, and of course he was the Delhi guy. Wow. But 1 year I studied, but I didn't enjoy it, to be honest, because it was too much of casual thing, and I came from a very disciplined school in Delhi, hostel bada aako ma, and suddenly to जुन ट्रान्सफर्मेसन भयो स्कुल हस्टेलदेखि लिएर कलेजको फ्रिडम I could not grasp it. It was a big thing for me. And I felt that education was being far compromised. It was too much of cricket, and that was not something that I was very with. Of course, Gautam Gambhir त्यो बेला Gautam Gambhir थिएन, but he was always a star player, the class player. I mean, in fact, when he came to Indian team, and I remembered, I feel that during college time he was far superior and far aggressive. But when he came to the Indian team, he became little, calm in that way. And Aja, if you go and speak to him, probably he will not recognize us. But yeah, त्यो बेला चाहिँ थियो. But then I had the opportunity to go to England, पढ्नको लागि.
तर क्रिकेट चाहिँ मेरो एकदम फर्स्ट प्रायोरिटीमै थियो, खेल्न पाउँछु भनेर क्लब क्रिकेट। संसारको आई थिङ्क तपाईँले सबभन्दा धेरै क्लब, आई थिङ्क मोर देन 3000 registered clubs इङ्ल्यान्डमा छ। No other place. Okay. And registered with ECB, Okay. right? It's a proper program that they do. I don't think there's any better place, you know, for domestic cricket, club cricket, village cricket, or whatever cricket that you want. England is the best place, you know, and everyone gets involved. The culture जुन उनीहरूले लिएर आएको छ, that is extraordinary. That's itself is an experience. And they give a lot of importance to all the sports, not only cricket, but whether you are into football or you're very into basketball, tennis, sports चाहिँ उनीहरूको एउटा regular curriculum मै छ, very respectable department that, you know, they still have it. त मैले चाहिँ त्यो एकदम मैले इन्जोय गरेँ। अनि 2003 मा चाहिँ I became the cricket captain of my university. Wow. त्यो बेला चाहिँ आई थिङ्क आई वाज द फर्स्ट साउथ एसियन गाई to become the captain, University of Bedfordshire. And then I was selected to play in the BUSA bhancha, British University Sports Association. So basically the English universities, the Scottish universities, the Wales universities, and the Northern Ireland, you know, उनीहरूले चाहिँ BUSA league खेल्छ. All the superior players to go and play there. And again, I was selected from the south zone, south of England bada. So my university cricket was top class खेले. So we were playing against University of Oxfordshire, University of Oxford, University of Cambridge, you know, very elite. University of Essex, you know, we used to play against them. Wow. Glasgow, you know. It was a very good experience. And then Northampton, I still have that letter. They asked for the trial, and I got selected, right? But then I had passport issues. I could not qualify to play as a Nepali passport holder. त्यो पनि थियो. And then they sent me a letter saying that I have to stay 4 years in the UK in order to qualify as a home overseas player. Okay. So 2006 मा चाहिँ finally, you know, I was able to qualify as a home overseas player because I didn't want to change the passport. Very proud Nepali still. And then मैले 1 वर्ष मात्रै सरेको लागि खेलेँ. But only in the second team. I'd never played for the full team. In the second team with the full squad, but training at Oval. But when I was playing for second team also, then I was playing with, you know, doing net sessions with someone like Mark Ramprakash, you know, Mark Butcher. Alan Butcher was our coach. Mark Butcher's father. Azhar Mahmood was their pro, you know. And then a lot of, you know, these and the young kids. But then I realized that I was always in my mid-20s and I had lost that 4 years thing, you know. So by the time I would actually be struggling and making myself in the first team of any county, I would be late 20s, and that's not the right time. So basically I lost that 4 years thing. Mid-20s, you're not really counted as young. You're counted experience. So that the right time to go to England is, you know, early 20s, more immediately after your teens. And if you ever want to become a good cricketer, you must play at least 2 seasons England मा चाहिँ खेल्नु पर्छ तपाईलाई. यदि तपाईले राम्रोसँग क्रिकेट खेल्न चाहनुहुन्छ, ठुलो फ्रेन्चाइजको लागि और कन्ट्रीको लागि एज अ ब्याट्सम्यान, एज अ बलर, इङ्ल्यान्डमा कमसेकम 2 सिजन चाहिँ समर्समा चाहिँ खेल्नु पर्छ कि. I tell everyone, you know, whoever becomes a semi-pro, that 2 years at any level, whether it's club, county, whatever, but we should be able to play there. That's a great cricketing hub. Very good learning experience, you know. Every weekend they have a new wicket, a new team, a new test, right? Wow. And a new opponent. Every weekend, you know, you can never get one sort of, you know, yesterday you saw Ashes, you see. So they were, you know, bashed up in the batting department, and yesterday I think they got a green wicket, and England now they're on the top. So and that's how the wicket changes. 197 को मात्रै लिड छ अहिले उसँग, अस्ट्रेलियासँग. Yeah, so I think 3 wickets down England. 63 कति हानेछ स्टम्प्स.
Yes, yes. Because they got a new wicket, right? Yes, yes. Whereas with Lords and Oval they were playing, it was a different wicket. So it's a beautiful country, England चाहिँ cricket को लागि चाहिँ त्यो culture नै धेरै strong छ. Okay. So Nepal team you were straightly put into the team, if I'm not wrong. I was quite lucky. We had a Sri Lankan coach, Roy Dice sir. यो पनि एउटा कस्तो छ भने it's ironical that the Nepal team then was traveling to Sri Lanka for some warm-up games, and we were actually regular visitors to Sri Lanka then. And a lot of the Sri Lankan pros came to Roy sir that you have a Nepali cricketer playing in England. I've played with them, with him, against him, a lot of times in the club circuit. And he seemed quite sharp. So why don't you get him? And Roy sir started asking then the team members. Binod was the captain. Hey, who's the guy called Aamir Akhtar? Yeah, he played under 19 with us. Where is he? He's in England. So why is he not playing? So he said, no, he's playing there, but he's not playing for us. So it was Roy sir's persistent, And then one fine day, I was there in my university, and I got a call from Can. Saying that, hey, we got this ICC Intercontinental Cup 4-day test match, Theo, and you have to come and be a part of it. And I said, listen, I'm a student. So they said, no, we'll cover your travel costs. So come over. So Can was very gracious then. Okay. So they paid for my airfare, and I went and I came back. And then we had camp. Then we went to Namibia and Goyong, Helium Pani. But like I said, it was an irony that nobody from Can or from the player society, they went and told Roy sir to say that, Aamir is still involved in cricket and is playing good cricket there in England. It was the other guys from Sri Lanka. They actually, told good things about me to a foreign coach. And then, of course, he would believe more to Sri Lankans, being a Sri Lankan. That's how I was asked to come over. But then I have not played a lot of cricket for Nepal, unfortunately. मेरो आफ्नो एजुकेसनले गर्दा 5.5-6 वर्षमा बाहिर नै बसेँ, इङ्ल्यान्डमै बसेँ. त्यो गर्दाखेरि मैले धेरै मौका चिर्नु पाएन. आउँदाखेरि पनि खेल्न धेरै चाहिँ रहर चाहिँ हुन्थ्यो, but cricket was not giving, the living that I wanted. We come from a pure business background, right? And also I had done my proper formal education. And of course, Nepal cricket matching, I think still, त्यो तपाईको त्यस्तो छैन कि you can have your proper decent living, you can run a family by playing cricket for the country. And those days, it was really, really, really bad. And whenever we used to talk to Can ki contract, imagine, I'm not talking about some 50 years ago, we were paid 25 rupees a day, right? अलिकति प्रोटेस्ट हामी गऱ्यौँ. ओके ल हुन्छ 25 होइन 75 रुपियाँ भत्ता गरिदियो. So we were there in the camp for 30 days and we would get paid probably 1800-1900 रुपियाँ, right? Salary concept नै थिएन, contract system नै थिएन. Yes, we had couple of sponsors and those were like big multinational brands. Very nice that Can had that sponsorship. But there was no clause about the players ko payment or पनि थिएन, salary को नै थिएन. And whenever I used to speak to the president then that, listen, we are playing for the country, but we are not getting anything, and we are asking to endorse this on our jerseys. And I'm sure there's some incentive to the board, but on the contrary, we are not getting anything. And it was all in the deaf ears. It was never heard. And I was seen as some, troublemaker because I was raising voices for this. And then, I had to go through all these procedures once again. I was disciplined. Disciplinary action ma logyo. Then ma pani feri chhodne manche hoina. I took Can त्यो बेला चाहिँ कोर्टमा. Mainly because if a player has to sacrifice so much things, right, about education, about family, about a lot of other priorities at young days, right, we should be able to compensate चाहिँ हामीलाई गर्नु पर्यो कि. Compensation भनेको के हो? Incentive, cash incentive, salaries, bonuses चाहिँ हुनु पर्यो. That's how the player will take cricket as a serious activity.
नभए त्यो टाइम पास गर्ने त्यसपछि मन भइसकेपछि सिद्धिसकेपछि एन्ड दे विल लिभ द स्पोर्ट इट विल नेभर ग्रो. And then I had to go to the court and put a PIL, on this thing. And it took us 8 months for court to come and say, you know what, he's right. We should have a salary contract. And then the salary culture, the concept started 2011. It was through the court. Okay. That's again very shameful. And now, of course, त्यो बेला स्टार्ट गर्दाखेरि 8,000 कि 10,000देखि स्टार्ट गरेको थियो. But now it has gone multifold, which is good. But yes, players should be looked after. That's how we will have a lot of experienced players. Otherwise, by early 20s, with this new life ko yati demanding cha, people will leave the sport. You have to take care of the players in terms of their security, in terms of their family, in terms of their education. It has to be taken care. And the board should be responsible. Forget about the government, but immediate board should be responsible for that. Players ko welfare ko barema. Okay. So, एउटा कन्फ्युजन चाहिँ केमा छ दाइ भने जस्तो पहिला एनपिएल भयो एकचोटि होइन अनि त्यसपछि इपिएल हुन थाल्यो. सो आई रिमेम्बर कि म पहिला टिटिभी भन्नेमा थिएँ. रिमेम्बर तराई टिभी भन्ने थियो नि एउटा. सो आई स्टार्टेड फ्रम देयर. अनि त्यहाँ एउटा के वार्डरोब कि के अनि एउटा प्लेयरको इन्टरभ्यू गर्नलाई त्यहाँ गएर गरेको थिएँ. त्यहाँ चाहिँ अब सुनिरहेको थिएँ एनपिएल एनसेलले गरेको थियो. अनि एनपिएल भनेर चाहिँ ल नेपालको आफ्नै T20 आउनु लाग्यो अब भनेर आयो कि. द्याट वाज लाइक 2-3 years आफ्टर आइपिएल हो त्यो पनि. आइपिएल स्टार्टेड इन 9 कि 10. त्यसपछि यहाँ आयो भने ओके ल अब अनि त्यो ब्रान्डिङ एज अ फेरि भन्छु म जहिले पछि कुनै स्पोर्ट्समा रिलेट गर्छु कि म्यानेजमेन्ट ब्रान्डसँग. अनि ल यार खतरा ब्रान्डिङ गरेछ भन्ने हुन्छ होइन. अनि देखेँ अनि त्यसपछि चाहिँ इपिएल फर्स्ट सिजन भएको थियो. मलाई थाहा छ 2-3 टिमको नाम थाहा छ. पञ्चकन्या तेज, जगदम्बा जायन्ट्स यस्तै यस्तै नाम थियो. एन्ड देन इट वाज इपिएल. यो के एनपिएल र इपिएलको ट्रान्जिसन के हुँदा यो? So when we started the franchise cricket, it was through the name called NPL, Nepal Premier League. त्यो चाहिँ हाम्रै नाममा चाहिँ दर्ता चाहिँ भएको छ, नेमिङ राइट्स एन्ड एभ्रिथिङ. द्याट्स वाइ क्यानले चाहिँ यसपालि नेपाल T20 भनेर हाल्यो नि, एनपिएल राख्न नपाएको. Yeah, I think so because the company belongs to me, the naming rights belong to me. Even the abbreviation belongs to my company. So we started with the sponsorship of Ncell. It was called Ncell NPL. And it was non-televised. And it was away from Kathmandu. It was in Dhangadi at Fapla ground. So you remember the Fapla ground? Yes. So we were the first one to go and take the event there, right? Because we really wanted to decentralize cricket. Cricket was so much happening in Kathmandu, and that's not really right. We wanted to take Kathmandu, any big class of cricket outside Kathmandu. So NPL was not televised. NPL did not have foreign players. It was just a concept building, right? And Ncell loved it, the whole concept, because it was all about development of sport, mobilizing with the youths, and taking cricket all over Nepal, right? That was the main thing. And we started with 50 overs format, just to let you know. It was not with T20. Not a 20. No foreign player, no T20, not televised, because no broadcaster would go to Dhangadi and produce the matches. It was not commercially viable to them. But we wanted to give a message that, we will go outside. And then once the brand builds up, after 1 or 2 editions, then we'll come to Kathmandu. We'll do T20 and then we'll make it televised. And then we'll start, having the foreign players. So the concept was very, very good. So we just finished 1 edition, right? 2014 machi. And then 15 we wanted to start, and then the earthquake happened. And then we were taking time, and then again after a few months, 15 machi, CAN got suspended by ICC for some reasons. And then I was stuck in between. CAN bhayne bhane kasari गर्ने. And then I spoke to Sports Council, National Sports Council त्यो बेला चाहिँ केशव विष्टजी हुनुहुन्थ्यो. उहाँसँग कुरा गरेँ. त उहाँले भन्नु होइन, तिमीले चाहिँ हाम्रो अनुमति लिएर चाहिँ परिषदको अनुमति लिएर चाहिँ you can start this thing, but you cannot name this NPL because अब CAN छैन. NPL was endorsed by CAN for long term, right? अब CAN suspended छ भने त कसरी गर्ने भन्दाखेरि. And then ICC also said me the same thing that, यस्तो चाहिँ मिल्दैन.
So then we badyatale matre we said okay, we'll convert that to EPL because NPL was endorsed by CAN for 5 years, for 8 years, something like that. So once त्यो गभर्निङ बडी नै सस्पेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ सो मैले चाहिँ लिगली त्यसलाई चाहिँ त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ वी क्रिएटेड दिस EPL. रेस्ट एभ्रिथिङ वाज सेम. देन दुर्भाग्यले एनसेल द टेलिसन era got sold. They came into transition time and एनसेल had to be had to go. एन्सलसँग डिल कसरी क्र्याक भयो दाइ? बिकज स्पोर्ट्समा त्यस्तो मैले देखेको थिएन कि. एन्ड आई थिङ्क यु हेभ अ स्टोरी के यो डिल क्र्याक गरेको. See, when we approached 2014, but before that also we were doing this beach cricket and everything with Encel. And it was governed by mainly all the European guys, Swedish, Finnish, Turkish. They were the CEOs and the COs. सबै युरोपियनहरू क्रिकेटसँग नाता छैन. And not from cricketing background at all. I mean, if someone from Finland or Sweden. But एनसेलमा पनि धेरै मान्छे क्रिकेटलाई मन पनि पराउँछ. But it was all about understanding the sport, contributing to the society, mobilizing the youth, ब्रान्डलाई एउटा नेटवर्किङको हिसाबमा, ब्रान्डलाई रिजनको हिसाबमा पनि लग्नु पर्यो. So I think that clicked, those sentiments clicked into the, I would say, the business curriculum. That's how it got, everything got executed. Otherwise, garo nahi huncha. But if you approach to any sponsors or the brand, you always have to understand what they want, what is their focus, what is their product, what is their services. Not that what you want actually. And that's how, and the ideation has to be, that has to be merged, with their understanding and perhaps your requirement. So I think I played my cards very wisely in that part. Ma afai pani euta marketing ko student bhayera and plus euta cricketing brain pani bhayera, I think it's a good mixture that probably I have it, and I know that quite well in that regard. Blessed that cricketing brain sangai I studied marketing UK ma chahi. Wonderful. So that actually helped a lot of things when I approached to any big brands. यो हुँदो रहेछ क्या दाइ. वेन यु लाइक हामी बिजनेस स्टुडेन्टले चाहिँ जे कुरा पनि बिजनेस वाइज हेर्छौँ कि. मेरो पनि बानी कस्तो छ भने एभ्री टाइम आई गो टु स्टेडियम्स, अब आफूले काम गर्दा पनि नगर्दा पनि म होर्डिङ्स हेर्छु कुन कुन ब्रान्ड आएछ त, होइन, कुन कुन के भएछ, अनि कुनै पनि टुर्नामेन्टको न्यारेटिभ कस्तो छ, उसले आफूलाई कहाँ पुऱ्याउनु खोज्छ त्यतिकै थाहा हुन्छ कि, होइन. जस्तो अहिले नेपालको कुरा गऱ्यो भने फुटबलकै कुरा गरौँ, म यति चाहिँ भन्न सक्छु कि हाम्रो एसोसिएसनहरूले जुन लेभलको टुर्नामेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्छन् त्योभन्दा कलेजहरूले बवाल गरिदिन्छ क्या दाइ. बिकज त्यो जोस, त्यो क्वालिफिकेसन कलेजको स्टुडेन्टमा छ कि, होइन. अब अस्ति देख्नु भने इमेजिन हजुरको लिगमा चाहिँ त्यो एकचोटि आई रिमेम्बर कि मलाई मेरो टिम म्यानेजरले पोखरा राइनर्समा हुँदा त्यो रिचर्ड लिभीको को बित्नु भएको थियो, अनि उसले टेप लाउन लगाएको थियो कि. अब त्यो टेप ल्यायो भनेर सोद्धाखेरि दाइले चाहिँ मेरो ओनरलाई भनेर एन्टी करप्सनको लाग्न सक्छ भनेर मैले गाली खाएको थिएँ कि. रिस्ट्रिक्सन्स त हुन्छ नि. तर इमेजिन फुटबल भइरहेछ, हाफ टाइममा अ प्लेयर कम्स आउट फ्रम द ड्रेसिङ रुम, माथिबाट एकजना अडियन्स ल्याएर आयो त टिकटक बनाइरहेछ कि. हेभ यु हर्ड दिस न्युज? नो, सी स्पोर्ट्स अब धेरै चेन्ज भइसकेको छ, राइट. When I was playing, just to let you know, there were few journalists who would actually be coming down in the dressing room itself. And they'll start doing, let's say, all the extra comments about, your skill. Right? Okay. And it was rightly so those days, right? Or anyone's parents, relatives or friends, they would come over in the dressing room. You're padding up. You're next in the batting. It's cool, right? But now sports has changed a lot, and this anti-corruption ko jun regulations haru aayo, conflict of interest ko jun kuraharu aayo, is very very important. You can't do this, right? Because sports ma paisa pani धेरै आइसकेको छ. जति पैसा आउँछ इन्भेस्टमेन्ट पनि आइसकेको छ. So people are desperate to get the investments out. They want to make money out of it. And when it comes to franchise cricket, remember, it's a lot of businesses are involved, right? The industrialists, they are owning the team, right? And we have to make sure that the integrity of the sport
is not compromised. That's very important, right? When I say integrity, त्यसमा धेरै कुराहरू आउँछ, anti-corruption कुराहरू आउँछ, conflicting issuesहरू कुरा आउँछ, and it should be governed very, very, wisely. I would say we shouldn't be careless about this thing. And I'm thankful to CAN. I think post Nepal T20, they have taken some really major steps in making sure that sport has to be clean, right? And making sure that no filthy, elements, that should destroy our sport. And we have to be very strict. I mean, it's not only you, but with a lot of owners, I've been a bad guy just to make sure that the integrity is not lost. And with this thing, a lot of people have hated me for this because they did not want to accept that what I'm trying to do is to set an example for all of us, right? And it's a respect to the sports person as well. I mean, you can't go and make TikTok with that player in the mid innings. He's in a different state of mind, and he's preparing himself for the next play, right? So there's not really some fun thing that's going on. It's a serious activity, and it's something that they are, entertaining to the crowd, to the viewers, and they should be presented in a very professional way. अब T20 Everest Premier League was growing as Nepal's top T20 अनि मलाई एउटा अर्को कुरा फ्यासिनेटिङ लाग्यो के भने यु वेन्ट आउट अफ नेपाल टु गेट अ इन्टरनेसनल कभरेज के र त फुटबलमा अहिले म जहिले पनि भन्छु कि ओके ए डिभिजन लिग त नेपालको हो नि त यहाँकोले मात्रै हेर्छ ठिक छ नेपालीमा गरौँ होइन तर जब साफको कुनै गेम हुन्छ बाहिरको 3 नेसन्स हुन्छ बाहिरको कन्ट्री आउँछ नि त हामीले इङ्ग्लिसमा त गर्नु पर्यो नि त होइन बट द फोकस इन इङ्ग्लिस कमेन्ट्री इपिएलमा मैले देखेँ प्लस पिपल केम लाइक फर्बिज मारुफ पनि आई थिङ्क त्यो बेला आएको हो होइन अनि लट अफ इन्टरनेसनल शर्मा केम यस्तै भने एन्ड्रु त अब अहिले त नेपालको हाम्रो ज्वाइँ साहबै भइसक्नु भयो या बट इट्स बिकज अफ EPL आई रिमेम्बर होइन अनि सो ब्रोडकास्टिङ पल स्टर्लिङले उसलाई इन्ट्रोड्युस गराइदिएको when we had Paul Sterling in 18 ma, and then we had Kevin O'Brien, so we had 2 Irish players, and Paul happens to be and Kevin happens to be a very good friend of mine, and then say, hey, listen, we got an Irish commentator, rakhne ho bhanera. Or Irish, they have a very typical accent, it's not like what you hear from Andrew. It's very Irish. It's clean. So clean छ Irish र Scottish को accentहरू गाह्रो हुन्छ. And I was really hesitant कि राख्ने नराख्ने फेरि यसको त्यस्तै होला. But then somebody else recommended me, and then they sent me his voice note and everything. And then ऊ आयो, and he's very hard working. A lot of people don't understand. Andrew is a very, very hard working guy, right? Apart from his cricketing brain, his skills, his knowledge towards cricket, he is a very, very hard-working guy. I mean, he works sometimes probably 15, 16 hours a day. You have to understand the post thing that he does after the match, the research, all those gimmicks that he does. It has come through a lot of research, and people should know about this because I have worked very closely with him. He's a good friend of mine. He's a tough master in that regard. We had a plan. त्यो ACC को फाइनल को भोलिपल्ट बस्ने भनेर थियो क्या यहाँ अनि मलाई टन्न फ्यान्सले चाहिँ लास्टै चाहियो एन्ड्रु ल्याउनु न भनेर अनि सिन्स आई हेभ अलरेडी गट रोहन मुस्तफा अनि ल आउनु न त भने हि वाज अल्सो ल आउँछु भन्ने भइसकेको थियो तर रिजर्भ डेमा गेम भइदियो नि त यहाँ त्यसले गरेर चाहिँ बोर भयो कि सो हिज प्रमिस मी नेक्स्ट टाइम म आउँछु भनेर सो यु शुड गेट बिकज उसको जुन अर्को स्टोरिजहरू छ तिमीहरू भने he should be a role model to a lot of this young commentators, who wants to make a name. And we need to produce a lot of local commentators. Thankfully, we have Paresh doing a wonderful job, and now Sharad coming into that line. Prithu Pani, did you listen to Prithu? Prithu, I haven't heard him. No, I haven't heard him much. But yeah, I mean, I saw that he was in some expert. Oh, like, so I was doing commentary with him. अनि कस्तो प्रोफेसनल साउन्ड गरिदिएर क्या आई वाज सक के सो लाइक मैले पृथु अब आफ्टर क्रिकेट चाहिँ सोच है तिमी भनेर भनेको That's good. I hear this guy called Bipul
he did some ICC commentary, but in Nepali. को दाइ विपुल Vipul विपुल Bhattarai. भट्टराई हि डज इट इन नेपाली Yeah. विपुल चाहिँ अहिले Yeah. गेमिङको गर्छ के Okay. अनि इज रियली ह्याप्पी विथ द्याट गेमिङ थिङ अहिले सो या उसको चाहिँ त्यो राम्रो छ Sharad also coming up, Sharad, you know. Yes. So it's good, you know, and like we need more resources of this, you know. शरद दाइको चाहिँ मलाई के राम्रो लाग्छ भने यु अलवेज टेक्स्ट मी के आफ्टर द गेम अब कस्तो भयो के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ एकदम अब आफू धेरै जान्ने पनि हुनु भएन बेसिक्स त हो नि थाहा छ नि त दाइ होइन कमेन्ट्रिजको डुज र डन्स चाहिँ म बुझाइदिन्छु कि सो मलाई अब थाहा पाउन मन लागेको चाहिँ अब स्पोर्ट्स एज अ बिजनेसको कुरा गरौँ नि दाइ बिकज आई बिन अलवेज एडभोकेटिङ ऱ्यान्टिङ होइन अबाउट यो के कुरा चाहिँ स्पोर्ट्सलाई चाहिँ स्पोर्ट्स टुरिज्म भयो होइन जस्तो सिम्पल कुरा इपिएल जतिचोटि भयो त्यसले गरेर कतिवटा होटलले मान्छे पायो होइन कतिजनाले जागिर पायो मियानमा मेरो बुवा बाबा र म कुरा गर्छौँ कि आइपिएल भन्छ आइपिएलले गरेर नट जस्ट द टिम्स नट जस्ट ओनर खेलाडीले मात्र कमाएन कि त्यो एउटा फ्लेक्स भेन्डरदेखि जर्सी बनाउनेदेखि जुत्ता बनाउनेदेखि जुत्ताको काँडा बनाउनेदेखि सबैले जागिर पायो नि त इम्प्लोइमेन्ट कति जेनेरेट भइरहेछ कि सो फ्रम यर पर्सपेक्टिभ यो इपिएल पनि त एउटा कमर्सियल इभेन्ट हो नि त स्पोर्ट्सको होइन हाम्रो देशमा धेरैले गर्न सकेका छैन नि त सो वाट्स यर थट अन द्याट मलाई एकदम थाहा पाउनु मन छ क्या See this, it's called the sports economy, right? यो अलिकति नेपालीमा जाओस् न दाइ हो इकोनोमीलाई के भन्छ होइन इकोनोमी भन्न मिल्यो स्पोर्ट्स इकोनोमी चाहिँ हामी सबैले बुझ्नु पर्यो कि इकोनोमिकल एक्टिभिटीहरू कतिको भइरहेछ स्पोर्ट्स प्रोग्रामले गर्दा भनेर लाइक यु सेड द्याट इफ यु लुक एट द टियर यु नो त्यो तिमीले के भन्छ त्यो व्हाट यु कल द्याट चेन राइट सङ्घले पनि पैसा कमाइरहेछ सर्टन फिजबाट प्लेयर्सले पनि कमाइरहेछ राइट देन टिम ओनर्सले पनि केही न केही इकोनोमिक एक्टिभिटी गरिरहेछ यु नो दिस होटेल्स लाइक यु सेड द भेन्डर्स यु नो अल दोज थिङ्स द ट्राभल अपरेटर्स द एयरलाइन्स एन्ड देन द टुरिज्म कम्स इन यु नो कसैको ठुलो लेट्स से क्रिस गेलको ठुलो फ्यान फलोइङ छ एन्ड ही गोज टु भक्तपुर स्क्वायर एन्ड जस्ट पुट्स अ ट्विट अबाउट दिस you know, people will go crazy about this whole thing. He goes to, you know, Krishna Mandir, you know, some other cricketer. त्यहाँ गएर उसले चाहिँ हालिदियो कि यो नेपालको यस्तो राम्रो ठाउँ छ भनेर सो धेरै कन्ट्रिब्युट गर्ने ठाउँ छ कि जस्ट द्याट अब यिनीहरूलाई फर्मलाइज चाहिँ गर्नु पर्यो राइट एफएनसिआईमा पनि एउटा ठाउँ चाहिँ हुनु पर्यो सिएनआईमा चाहिँ स्पोर्ट्सको लागि सो मैले 3-4 वर्षदेखि नै यो आवाज उठाइरहेको छु but still I think the heads there are not into the alignment of sports as economic activity. Still they're treating this as a CSR thing. यो एउटा पोइन्ट चाहिँ के दाइ सिएसआर भन्छ होइन म बुझ्दिनँ कि जस्तो फुटबलमा अहिले अलिकति प्रब्लम चाहिँ फुटबलमा बढी छ कि क्रिकेट चाहिँ अलिकति कमर्सियलाइज चाहिँ भएको छ फुटबलमा चाहिँ यो क्लब्सहरूको चाहिँ कस्तो छ भने कम्युनिटी क्लब्स हो पहिला होइन त्यो अलमोस्ट 100 इयर्सको नि हिस्ट्री छ कुनै क्लबको एनआरटी 90 इयर्स मनायो अस्ति दे हेभ रिच हिस्ट्री तर विथ टाइम चेन्ज भएन भन्छु कि म चाहिँ होइन अब जस्तो एनआरटीले पनि त आइपिओ खोल्नुपर्ने थियो नि त होइन अनि अब के भइरहेछ भने कम्युनिटी फन्ड डोनेसन प्लस सम स्पोन्सरसिपमा गइरहेछ स्पोन्सरसिप पनि सिएसआरमै आइरहेछ कि होइन रिसेन्टली अ टिम 3 स्टार डिडन्ट गेट रुस्ल्यान्डको स्पोन्सरसिप होइन जुन उहाँहरूले चाहिँ एउटा लङ टाइमको लागि पाइरहनु भएको थियो कि किन भन्दाखेरि अब त नयाँ म्यानेजमेन्ट आयो नि त युथ आयो माइलेज खोज्छ के त अब मैले भनेँ नि अघि च्यानलले राम्रो ब्रोडकास्ट गरेको छैन रिप्ले नै छैन है फर्स्ट 10 डेजसम्म फुटबलमा देज नो रिप्ले होइन अनि प्रब्लम्स आइरहेछ अनि उसले किन गर्ने त कम्पनीले त अब त गिभ एन्ड टेक हो नि त सो यो टर्म्समा चाहिँ फाइनेन्सियली यो मैले के भन्छु भने यो टिमहरूलाई आइदर यु गेट अफ इन्भेस्टर जस्तो मछिन्द्र भन्ने क्लब छ नि सो दे हेभ अ प्राइभेट इन्भेस्टर सो 50% जति स्टेक उहाँहरूको छ लास्ट 2 सिजन यसपालि चाहिँ अर्को टिमले जित्यो कोभिड अगाडि र त्यसपछिको लिग चाहिँ मछिन्द्रले जित्यो नेसनल टिममा 6 देखि 7 जना प्लेयर मछिन्द्रको थियो क्या दाइ अल बिग नेम्स के विमल घरती मगर ऊ टाइपको प्लेयरहरू के सो द्याट्स हाउ यु मेक मनी पैसा हाल्यो जिताइदियो अनि अझ फुटबलमा फाइदा के छ दाइ भने लिग एउटा छँदैछ 75 लाख होइन सिजनमा 4 महिना खेल जित्यो भने 75 लाख पायो त्यसपछि मुफसलको खेलहरू छ कि न देश द स्ट्रक्चर के 4 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाखसम्म प्राइज मनी छ क्या दाइ
फुटबलमा म फर्स्ट सालको हजुर त्यो गोल्ड कप भन्छ नि हामी उम्, सो भनेपछि एउटा मनी मेकिङ मोडल त बनाउनु मिल्यो नि त एन्ड आई प्रपोज दिस टु माई प्रिभियस ओनर्स एज वेल कि अनि उहाँहरूले चाहिँ लेट्स लुक इन्टु इट पनि भन्नुभएको थियो कि लेट्स क्रिएट अ फुटबल टिम एज वेल भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो कि बट त्यो कुरा त्यत्तिकै ऊ भयो होइन मैले पनि ऊ गरिनँ सो कमर्सियलाइजेसन स्पेसली स्पोर्ट्सको ब्रोडकास्ट अब मैले अघि हामी कुरा गरेँ मैले फेरि बिचमा रोकेको थिएँ दाइलाई वाट वाज द आइडिया अफ टेकिङ इट इन्टरनेसनली होइन अनि के छ यो सोच अब ब्रोडकास्टिङबाट कसरी झन् धेरै पैसा कमाउनु मिल्छ कि यस्तो छ सबभन्दा पहिला त यसको मेन भिजन नै नेपाली प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपोज चाहिँ गर्नु पर्यो एक्सपोजर चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने थियो वी प्रब्ली हामीले सन्दीप लामिछाने भन्दा बाहेक पनि वी क्यान हेभ अ लुक यु नो वी क्यान हेभ सम वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स अनि त्यो चाहिँ थियो एन्ड स्टिल माई टार्गेट वाज द प्रायोरिटी वाज द इन्डियन भ्युवरसिप टु बी अनेस्ट म अहिले पनि खुसी छैन त्यसले गर्दा चाहिँ because we went to a very mediocre television, right? Because the bigger television they are not prepared to take to pick our league. But I'm hoping, inshallah, you know, from this year onwards, the bigger channels much janu paryo. Second was also because of the commercial factor. If you have a good content, you know, we should be able to sell them, and to your revenue model change cha. To owners ko lagi pani, EPL ko lagi pani. अनि त्यसले गर्दा पनि हामी गएको बट इट अल ह्यापन सी देयर ओन्ली टु थिङ्स द्याट द भ्युवरसिप विल ह्यापन इफ यु हेभ अ गुड प्रोडक्सन क्यामेरा प्रोडक्सन सपोर्टेड बाई गुड प्लेयर्स गुड एथलिट्स नो बडी वान्ट्स टु हेभ अ सब स्ट्यान्डर्ड एथलिट्स टु बी सिन अन टेलिभिजन कम्पिटेटिभ एथलिट्स आई वुड से कम्पिटेटिभ क्रिकेटर्स चाहिँ हुनु पर्यो कि ब्रान्ड नेम चाहियो कि कम्पिटेटिभ हुनु पर्यो राइट वेदर नेपाली प्लेयर्स अर इभन foreign players. You just cannot fill in the box and say, you know, we had foreign players. They have to be competitive. Of course, when they are competitive, then the brand comes in, you know, the name, the reputation comes in. And the production has to be good, has to be superior. Because we actually got the entire production from Mumbai, right? From Sony, Tenco vendor Theo. You know, we got them involved, right? They had 12 cameras. You can see the lenses that they used, the graphics, you know. 2.5 crore camera on there. Yeah, एउटा चाहिँ they had 12, right? And the graphics, you know, the graphics and all those things, post-production, everything. And then the international media, and they want to pick, they want to say, okay, I want to buy the rights. Exactly. So someone like Fox Sport in Australia, they bought our rights. You know, wow, that was big. Yes, Fox Sport. Because the timing पनि राम्रो थियो. अस्ट्रेलियामा ठ्याक्क बेलुका हुन्थ्यो. हाम्रो दिउँसो हुँदाखेरि. And sports is actually a sport. Live sports is actually more enjoyed in the bar, in the restaurant. Prime time shows. In the prime time 7:30, right? So for them, it was exactly prime time. So they picked a league, which I'm very proud of. Wow. Okay. We did more than 88 countries. Oh, EPL. Yeah. Wow. But in 88 countries, I think more than 40%, 50% चाहिँ OTT होला. But गयो नि जान्नु नै ठुलो कुरा हो नि. We even sold it to dark countries like Argentina and Brazil also. Wow. We call this as dark countries. Right? We didn't take money, you know, just that free. Okay. Because of, you know, we wanted, you know, to have numbers and everything, the database, everything. So त्यो चाहिँ हामीले गर्यौँ. Apart from, you know, India and Pakistan and Sri Lanka and Bangladesh, Australia, Willow TV from US, they picked a thing. So this राम्रो भयो. But like I said, I'm not still happy with my Indian broadcaster. I think start grow ni to yeah. This is a lesson. Yeah. Next time bigger I mean, moving forward, we should actually be having Star Sports, Sony, Jio, you know, should be picking our league and say, you know what, and then we can say a Nepali sports league चाहिँ India ko या multinational brand मा चाहिँ गइरहेछ, and then we all should be celebrating about this. I'm still working on that thing. लास्ट टाइम EPL हुँदाखेरि चाहिँ म ठ्याक्क फुटसल लिग भइरहेको थिएँ कि पोखरामा. आई वाज देयर. यस्तो मिस भएको क्या. म घर गएर हजुर तिमी EPL मा त्यो बेला काम गरेन? थिएन. मैले आई लेफ्ट आफ्टर त्यो पोस्टपोन भएको सिजन बिकज आई वाज मोर इन्टु अब मिडियामै भइसकेको थिएँ. अनि त्यो बेला ठ्याक्कै मैले 3 नेसन्समा कमेन्ट्री पनि गरेँ फुटबल. सो आई फाउन्ड माई थिङ इन फुटबल के. अनि so like I'm the only guy who does cricket and football in Nepal.
अनि ब्याकल्यास पनि धेरै खान्छु त्यो कुराको लागि अनि आइएम दि ओन्ली वान हु क्यान डु बोथ स्पोर्ट्स इन बोथ ल्याङ्ग्वेजेस अच्छा त्यो हिसाबले अनि एक्चुअली के भयो भन्दै आई थिङ्क त्यो पृथ्वीले उ गरेकै सिजन थियो बिहान गएर मैले क्रिकेट गरेँ अनि सेकेन्ड इनिङ्स को अलिकति मेरो पार्ट भ्याएर आई वेन्ट इन द इभिनिङ टु डु नेपाल भर्सेस बङ्गलादेश इन्टरनेसनल फ्रेन्डली म्याच सो एकै दिनमा दुइटै स्पोर्ट्स गरेको छु क्या मैले एकै दिनमा एन्ड ओन्ली प्रब्लम वाज खालि म एम्पायर र रेफ्रीमा चाहिँ कन्फ्युज हुन्न भन्ने मात्रै थियो क्या मलाई बिकज द्याट कन्फ्युजेस अ लट के यता एम्पायर छ यता रेफ्री छ होइन सो त्यो थियो इट वाज फन गर्न पनि मजा आयो सो इट्स मोर लाइक एकैछिन उता राख्दै गर न है सो इट्स मोर लाइक मलाई चाहिँ लाइफमा एडभेन्चर मनपर्छ कि अनि फर यु एज समवन म चाहिँ कसरी रिलेट गर्छु भने कता कता म आफैसँग रिलेट हुन्छ कि किन भन्दाखेरि एउटा बिजनेस स्टुडेन्ट क्रिकेट पनि खेलेको अहिले स्पोर्ट्समै छ एन्ड आई रियली लाइक वाट यु डु होइन स्पेसली द टाइम वी मेट हामी त्यो नेपालले 12वटामा 11 खेल जितेको थियो नि किर्तिपुरमा होइन त्यो बेला वी मेट अनि त्यो बेला यु टोल्ड मी कि यो अहिले नाउ यु वर्किङ विथ क्यान एन्ड त्यो त्यहाँको होर्डिङ सबै आमिर अख्तरको जिम्मा रहेछ उसले लिएको रहेछ राइट्स भनौँ न सो त्यो फ्यासिनेटिङ लाग्यो वर्ल्ड कप No, this current World Cup. Yeah, okay. You chaliरहेछ नि त World Cup qualifiers. So you're seeing it on net TV. Yes. That belongs to me. Okay. So all the ads you bring. Yeah. So Star Sports बाट I took the rights. So Star Sports ले सबै म्याच चाहिँ देखाएको छैन नि स्टार स्पोर्ट्समा अनि कतिवटा म्याचेस नेपालको नि त्यसमा थिएन नेदरल्यान्ड्सको आई थिङ्क द फर्स्ट म्याच दे प्लेड अगेन्स्ट US ko it was not on Star Sports, right? And I convinced Star Sports to give me the rights. Zora International. Wow. I think timलाई मैले पहिला पनि भनेको थिएँ. Yes. Groundमा हाम्रो. Yes. So which is still I think till 9th of July भोलिसम्मको rights मसँग छ. So whatever you see on net television, net TV, that's on my company's name actually. And I was able to do so because I had the connection to go and speak to Star Sports CEO, negotiated and bring it over. Because it was unfair. It would have been unfair, to our fans not to watch Nepal matches on any platform, right? It was I think it was duty of CAN. They should have pressed ICC more, fans like उसको टिमलाई देखाउनु पर्ने यो क्रिकेट सङ्घको जिम्मा हो कि जसरी पनि त्यो उनीहरूलाई देखाउनु पर्ने थियो बट दे वर नट अवेयर आइसिसी इज नट अवेयर कि ओटिटी चाहिँ नेपालमा काम गर्दैन लाइक हटस्टार नेपालमा काम गर्दैन एन्ड आई ह्याड टु इन्टरभिन थ्रु आइसिसी लिसन यदि तपाईँ हटस्टार चाहिँ आउँदैन नेपालमा राइट स्टार स्पोर्ट्सले सबै म्याच नेपालको देखाइरहेछन् वाट वुड यु से टु द फ्यान्स what wrong has fan done? It's a World Cup thing. It's not some club level thing that they're playing. It's a World Cup thing, right? You have to give them a fair treatment. And even though it was not commercial viable to me, right? But I took this step to make sure that fans should be connected to a national team. So and thankful and we have done a good job if you see. मैले हामीले पनि यही नेट टिभीमै हेरेको थिएँ सो त्यसको डेटाहरू म तिमीलाई पठाइदिन्छु इट्स अमेजिङ एन्ड आई कुड नेभर अन्डरस्ट्यान्ड कि नेपालमा चाहिँ ओटिटीमा यतिको इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ इट्स अल अबाउट लर्निङ न्यू थिङ्स नि म त राइट्स लिएँ ओके कमर्सियलको लागि पनि लिएँ फ्यान्सको लागि पनि लिएँ बट देन आई रियलाइज आफ्टर फ्यु डेज द्याट द नम्बर्स आर अमेजिङ इनफ्याक्ट lot of people now they're switching over from television to their hand devices to make sure that they are on the move and they should not be missing any actions. अहिले के दाइ कस्तो भइसक्यो भने लाइक when I post about म चाहिँ के मेरो के बानी छ भने इफ आई एम डुइङ कमेन्ट्री इन सम टुर्नामेन्ट आई पोस्ट के कमेन्ट्री अलङ साइड फलानु भनेर म बुझाउँछु सो द्याट मान्छेले चाहिँ यसले गरेर आएछ भनेर बुझोस् कि अहिले त्यसकै जमाना छ होइन अनि मलाई फर्स्ट थिङ आई गेट इज युट्युबमा आउँछ भनेर के अरू केमा आउँछ यो इन्टरनेटमा भन्छ कि भनेपछि झन् स्पेसली नेपालमा हाम्रो अहिले फ्लड लाइट छैन फुटबलको कमसेकम छ होइन तर कति गेम त दिउँसो छ नि त त्यसको पनि स्पेसली क्रिकेटको मात्रै कुरा गर्ने भने दिउँसो भएको गेम चाहिँ मान्छे अन द गो हुन्छ कि सो एउटा त्यो ओटिटी प्लेटफर्म चाहिँ चाहिने नै भइसक्यो होइन
एन्ड दुर्भाग्यले अहिलेसम्म नेपालमा एउटा पनि स्पोर्ट्स ओटिटी प्लेटफर्म चाहिँ छैन. सो यही मैले जुन अघि हामी कुरा गरेका थियौँ नि कि स्पोर्ट्स इकोनोमी चाहिँ के हो. ओटिटी इज अ इन्भेस्टमेन्ट द्याट यु निड टु मेक. It's a niche area that we need to, we need to actually cater to our public, to the fans, to the consumers, I would say, and somebody, somebody has to lead the investment into sports OTT. Like you have Sony Live or, Hotstar or Jio. We need to have, because a lot of these big service providers, they are not ready to YouTube or Facebook सँग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मर्ज हुँदैन क्या, मिल्दैन उनीहरूको पार्टनरशिप. कस्तो एउटा चामै नहुने रहेछ के युट्युबमा हेर्न भ्याइन्छ. नो त्यो कतिवटा लाइक हटस्टार दे हेभ अ स्ट्रेट पोलिसी. You can't put that in YouTube, you can't put that on Facebook. It has to be a separate OTT. Exclusive हुनु पर्यो भनेर. जियोले एउटा कुरा खतरा गरे मलाई के लाग्यो भन्दै, भोजपुरीमा पनि कमेन्ट्री छ, पन्जाबीमा पनि छ. अनि मैले भनेको लाइक इफ च्यानल लाइक कान्तिपुर टेक्स इट, दुईवटा च्यानलमा गरौँ. एउटा जाओस् ओटिटीमा, सरी कान्तिपुरमा, एउटा सिनेप्लेक्समा जाओस्. दुईवटा कमेन्ट्री छ कि, इङ्ग्लिसले इङ्ग्लिस सुन्नुहोस्. र अर्को एउटा म एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भन्नु दाइ, हामी टेक्नोलोजी भनेर लखाइदिरहेछ नि, तर हामीले सबभन्दा बेसिक कमेन्ट्री आउने ठाउँ बिर्सिरहेछ कि. कुन रेडियो नेपाल. रेडियो. मैले अस्ति ए डिभिजनको बेला भनेको थिएँ कि मान्छे आइरहेको छैन नि त फुटबलमा त. जब कि जे भयो नि फुटबल त हाम्रो खेल हो क्या दाइ. नेपालको मोस्ट पपुलर फुटबल हो. क्रिकेटले अब ओभरटेक गर्दैछ, गरिसकेका छैन होइन. दुइटैको आफ्नै भ्याल्यु छ. मैले के भने रेडियोमा कुनै रेडियोलाई समात, रेडियोमा त्यही कमेन्ट्री फालिदेऊ. खास कमेन्ट्री दुइटा हुन्छ, एउटा अडियो हुन्छ, एउटा भिडियो हुन्छ कि. अडियोमा धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, भिडियोमा ठिक्क गरेपछि देखिरहेछ मान्छेले. रेडियो कमेन्ट्री त्यही फालो अहिलेको लागि. एनसी मान्छे कसरी आउँछ, एभ्री टाइम दे ट्राभल रेडियो. गेम त आइरहेछ नि, मोबाइलमा एउटा इयरफोन हालेपछि रेडियो सुनिहाल्यो. अब त जन्मिसै गरेन दाइ. तिमीले हेभ यु एभर बिन टु टुडी खेलमा जानुभएछ? शनिबारको दिन जानुभएछ? त्यहाँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? People play there. People only play cricket. You're saying, sorry. I love football, I agree that. म तपाईँले भने 20 वर्ष अगाडि when I was under 19. Do you know that त्यो बेला म कहिले काहीँ यहाँ काठमाडौँमा आउँथेँ कि, अनि यो विशाल बजारको यो माडेहरू हामी खेल्थ्यौँ. मेरो ग्रुपै त्यही हो. सुन, म खेलेको छु. हामी जाडोको बेलामा गएर बिहान 3 कि 4 बजे गएर हामी पिचमा हामी यो एक्चुअली पुट दिस रेकर्ड दिस एकदम टुडी खेलमा राइट. We used to be there morning around 4 o'clock in the winter, right? Just to invade that 22 yards to make sure that, from 7 o'clock after sunrise, this is where we are playing. With त्यो बेला चाहिँ चियाहरू पनि हामी लग्थ्यौँ अनि ड्युटी हुन्थ्यो क्या. यो शनिबार त जाने, अर्को शनिबार त दुईटा जाने भनेर हामी इन्भेट गर्न जान्थ्यौँ. टुडी खेलको मेन पिच त्यो राम्रो वाला म त्यो भन्छु. 3-4 बजे काठमाडौँको जाडोमा चाहिँ रिमेम्बर वी युज्ड टु गो देयर. इट वाज फन, राइट? एन्ड स्टिल टुडे इफ यु गो on Saturday, there are 50 wickets. Yes. And do you know the most interesting part? Nobody gets hurt. I mean, cross सबै ठाउँमा हानिरहेछ, कसैले पनि चोट लाग्दैन. त्यहाँ वकिङ पनि गरिरहेछ, बुढाहरू मुङफली त्यो बदाम पनि खाइरहेछ, डाङडुङ हानिरहेछ, तर कसैलाई चाहिँ बलबाट चोट लागेर वीर हस्पिटल चाहिँ गएको छैन. हेर्नुहोस्, द्याट्स द ब्युटी अफ क्रिकेट एक्चुली. And that's the growing, right, of this activity. True. We should actually be cherishing it, We should be embracing it, and we should nurture it. कि कसरी यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउने. यदि टुडी खेलमा शनिबारको दिन 50 वटा भन्दा माथि म्याच भइरहेछ, with all the excitement, with all the that flair, जुन तपाईँले गर्नुपर्ने. जुत्ता छैन, चप्पलमा खेलिरहेछ, जिन्समा खेलिरहेछ, सब खेलिसकेपछि त्यही समोसा खाइरहेछ, बदाम खाइरहेछ, रमाइलो गरिरहेछ भने यो भन्दा राम्रो कुनै पनि दृश्य चाहिँ हुँदैन खेलको लागि चाहिँ. हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ गुमाउनु हुँदैन. सबै भेराइटी देखिन्छ कि. इट्टाको विकेट पनि त्यहाँ छ, 3 फुच्चे खेलिरहेछ, अनि टक्क प्याट स्याट लाएर पनि केटाहरू खेलिरहेछ कि. एप्रिट दाइ कति खेलाएको छु कि टोनी खेलमा.
त्यो यता लेकतिर छक्का हानेर एउटा दाइले त्यो काठमाडौँ मलको भर्याङमा बल पुऱ्याएको पनि छ कि साइडको पिचमा खेल्दाखेरि सो मेनी मेमोरिज के त्यो एन्ड यस क्रिकेटको त्यो रुट्स चाहिँ डिपै छ कि डिप छ it's going to the basic actually सो दाइ अब अलमोस्ट हामी त 2 घन्टा जान्छ कि खास कहिलेकाहीँ 1 घन्टाको प्लान हो तर आज मैले दाइले अघि 2 घन्टा भन्दाखेरि यु हेभ अ मिटिङ अहिले होइन सो अब लास्टमा चाहिँ म के सोध्छु भने आई थिङ्क एभ्री वान इज वेटिङ फर दिस क्वेसन होइन क्यानसँगको रिसेन्ट रिलेसन बिकज केसहरूको पनि कुरा आयो यताउता केस फिर्ता पनि भयो अब त्यसलाई त्योतिरबाट अनि अब एभरेस्ट प्रिमियर लिगको अलिकति के एक्सपेक्ट गरौँ त हामी फ्यान्सले सकौँ न त लेट्स स्टार्ट विथ क्यान के हुँदैछ क्यानसँग सी पहिला त क्यानलाई केस गरेको भन्ने चाहिँ कुनै पनि गर्वसी भन्ने छैन कि त्यो बाध्यताले मात्रै हो राइट आफ्नै संस्था एउटा पेरेन्टल अर्गनाइजेसनलाई त्यस्तो गर्ने भनेको राम्रो कुरा पनि होइन र क्यानको हिसाबमा पनि उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि सोच्नुपर्ने थियो कि म आमिर अख्तर को हो भनेको म एउटा पूर्व खेलाडी नै हो नेपालको नागरिक हो राइट र क्रिकेटमा काम गरेको छु र क्लिन भएर काम गरेको छु हरेक हिसाबमा राम्रै गरेको छु भने सो उहाँहरूले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहीँ न केही स्पेस दिनुपर्ने थियो म चाहिँ त्यसमा आइएम भेरी थ्याङ्कफुल टु माई टिम ओनर्स राइट 6वटा ओनर्सहरू हु एक्चुली गेभ मी फुल सपोर्ट in going ahead with this plan of action. Although we all were very, very saddened, Usually, I'm very thankful to them for that regard, but we all were very hurtful. कि हामी क्यान माथि चाहिँ केस गरिरहेको छौँ भनेर र यो 1 वर्षको जर्नी साह्रै नराम्रो भयो राइट साह्रै नराम्रो भयो रिलेसनसिप पनि बिग्रेको छ क्रिकेटमा काम गर्न पनि पाइएको छैन आफ्नो पेरेन्टल अर्गनाइजेसनलाई त्यस्तो गरेको छ मलाई लाग्छ काहीँ न काहीँबाट क्यानले पनि नराम्रो चाहिँ भएको छ राइट पछि उहाँहरूले पनि रियलाइज चाहिँ भयो एन्ड देन उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ चिठी दिनुभयो केस फिर्ता दिनुहोस् हामी इपिएललाई चाहिँ स्याङ्सनिङमा प्रोसेसमा हालिदिन्छौँ भनेर एन्ड अगेन माई ओनर्स भेरी आई वुड से दे ह्याड अ बिग हार्ट आई डिडन्ट ह्याड टु कन्भिन्स देम मच एन्ड दे सेड नो आमिर इफ क्यान इज पोजिटिभ वी शुड अल्सो take one step ahead and we drew the case. Now again we had formal meeting and CAN and EPL we are working on the internal modalities how to run the franchise league in Nepal with all the franchise that was being held, not only EPL. And I feel that you say a positive movement goiracha. We are working on the modality for long-term sanctioning. For date sanctioning, अब कसरी गर्ने सो यो चाहिँ अलिकति यसमा टाइम चाहिँ लागिरहेछ बट रिमेम्बर इट्स ओन्ली फर द बेटर फ्युचर एन्ड द लङ टर्म सेक्युरिटी फर द प्राइभेट इन्भेस्टर्स वर्क इन प्रोग्रेस यस वर्क इन प्रोग्रेस एन्ड एनी स्पोर्टमा प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन उहाँको इङ्गेजमेन्ट इज भेरी क्रुसियल इट्स भेरी क्रुसियल नो स्पोर्ट क्यान ग्रो विदाउट दिस support of the brands, without the support of the sponsors and the private sector, whether it's ICC. Sure. If you see ICC runs entirely on the private investments, whether it's media investment or the consumer brands investment and the fans, right? Same as ICC, is same like CAN. So I would request through your podcast, please be investment friendly, right? Please be more sponsor friendly, right? And sports should be made an entertainment activity, right? Whatever needs to be done, entertainment ko hisabma, fans ko lagi, viewers ko lagi, right? We should be able to do that. It cannot be a boring platform. यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु यसले गर्दा नै स्पोर्ट्सको एन्टरप्रेन्योरशिप स्पोर्ट्सको बिजनेस स्पोर्ट्सको इकोनोमी माथि जान्छ नेक्स्ट लेभलमा जान्छ भोलिको डेटमा वी क्यान गो एन्ड टक टु द गभर्मेन्ट अल्सो स्पोर्ट्स हलिडे स्पोर्ट्स ट्याक्सेसनको बारेमा अल दोज थिङ्स sports as a Nepal as a neutral venue and these bloody guys in the India and Pakistan they're fighting where to play. If only we had ready stadium in every possibility we could be playing here. Why to go to Dubai and Sri Lanka and Canada Bangladesh Toronto ma Canada. When अहिले जुन यिनीहरुको जुन लडाई छ right
यदि हामीसँग राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै otherwise in every sense we are complete. The proximity, right? If you see from India and Pakistan, we are very close. We have a strong fan base. The time zone is absolutely brilliant. 15 minutes and half an hour difference with Pakistan and India. Right? Time zone pani prime time zone bhancha. Right? There is no way that we are behind. There is no way. Right? Open borders, you name it, we have got everything. Right? We've got the weather conditions, everything. Right? Just that infrastructure bhaina kya to cater garnuko lagi. So through your podcast, I would again, suggest even to the government, work on the basic infrastructure. You don't need to make some Lord Stadium or Oval or something like that, but basic चाहिँ हुनु पर्यो. Basic ma floodlight is a basic. It's never a luxury anymore. चिज चाहिँ हुनु पर्यो. We have so much to talk about. As a दाइको पनि लेट भइरहेछ. Let's end it. Yeah, अर्को सेसन बसौँला हामी. See, EPL, I cannot talk anything exclusive, which has to come through my press. Okay. Right? Okay, no problem. But all I can say, यो भयो? हैन. राखेको कुराहरु. All I can say that the work is in progress and good progress, in fact. Right? Doing a lot of internal works with CAN. Because यो 1 वर्षको यो अलिकति दुःख टाइम टेकिङ चाहिँ छ. तर यसले चाहिँ 8 वर्ष 10 वर्षको लागि हामीलाई दिन्छ क्या. र अब चाहिँ क्यानले मेरो हिसाबमा पंगा चाहिँ लिँदैन अब चाहिँ. यति दुःख पाइसके. हामीले पनि दिइसक्यौँ हैन. अब उनीहरूले चाहिँ पंगा लिन्छ. जति लिनुपर्ने चाहिँ त्यो भइसकेको छ. Okay. Everything has a nose dive. So we finished that. We sports fans just want sports to happen के दाइ. सिधै कुरा. अब एज अ कमेन्टेटर भयो भने काम पाउने हो. नभए पनि काम गरे बस्ने हो. हैन? So, दाइ एन्डमा थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ. अब 1.5 महिनामा हामी एकचोटि फेरि बस्नुपर्छ दाइ. And good luck with your thing. I'm glad that you are the only sports based podcast. Thank you दाइ. And it's duty of ours, someone like us, we should be able to conversate and any way we can advise and also make more platforms even for you to run this show so that it becomes lucrative enough for your sales sponsors with all the content that you can develop. Content is only दाइ. मैले सुरुमा कुरा गरेको छु. So once we have this EPL going on, we can get some good foreign players also to do this interview. If they cannot come here, can you do outside? We'll try. होटलहरुमा कहीं यस्तो मिलाएर I can actually put लिन my जान word. ल्याउन अन्न त म गाडी मिलाइहाल्छु नि. त्यो पनि हुन्छ न भाइ. त्यो चाहिँ म आफ्नो तर्फबाट सपोर्ट गर्न सक्छु. यिनीहरू हुन त पैसाको लागि धेरै गर्छ तर म भन्दै भने उनीहरूले पैसाहरू गर्दैन कि. और ठुलो नाम त म भन्दिनँ क्रिस गेलहरू तर अरू प्लेयर्सहरू चाहिँ आएर चाहिँ कुरा गर्ने. इभन म पनि एकदम ठुलो लक्ष्य भएर कुरा गरेछु कि आई वान्ट टु रोप इन इन्टरनेसनल नेम्स इन माई म्यानेजमेन्ट अफ EPL कि. लाइक केविन ओब्रायन, आई वान्ट टु मेक हिम द म्याच म्यानेजर एक्चुअली. Wow, nice. Because he'll set up some certain standard. He's probably 6 feet. Imagine if he walks in the stadium, white shirt and tie, right, and a blazer as a not match referee, match manager, tournament director, Okay. Right, and he makes sure that matches are conducted in a free and fair manner, on time. So त्यसको value नै एउटा different हुन्छ नि. And why should we class ourselves? We should be able to get everyone on board कि. केविन ओब्रायन आयो भने उनको अन्डरमा 2 जना इन्टर्नै राख्यो भने सिक्न पाए नि त. सिक्न पायो. लेटर अन देख्यो. केविन एउटा टेस्ट क्रिकेटर भइसकेपछि एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड ल्याउँछ नि त. उसको बडी ल्याङ्ग्वेज भनौँ 6 feet if he's walking. Do you think some captain will not do the toss on time? त्यही त. त्यो पनि खैरे. त्यो स्पोर्ट्समा माने राख्छ क्या. एकदम राख्छै राख्दैन भन त. एकदम. अनि त्यसले म पनि के भन्छ म पनि EPL लाई चाहिँ त्यो लेभलमा लग्न चाहन्छु कि दिस नट इट्स अ ग्लोबल लिग. इट्स वाट यु आर सिइङ दिस इन यसमा वी आर अल्सो केटरिङ विच इज जस्ट द्याट वी आर एन एसोसिएट कन्ट्री मात्रै हो. त्यति मात्रै हो. त्यो बाहेक हाम्रो सोच विचार सबै बाहिरको जस्तै छ. किन राख्नु पर्यो भन त उसलाई दिमागमा कि विनोद दासले नै हुनुपर्छ टुर्नामेन्ट डिरेक्टर. So I want to create that sort of environment. I want to bring a lot of this nice भयो. हैन एकछिन गरौँ न ग. यसमा कतिवटा कुरा मेरो फेरि त्यो हुन्छ कि हैन. Some nice looking women to be a part of EPL. यो ग्ल्यामर फ्याक्टर हो के दाइ. हो त्यो जस्तो एंकरहरुमा पनि मयन्ती ल्याङ्गर छ. Yeah, I can show you emails. Sanjana Ganeshan was the first EPL को हाम्रो anchor. I showed the email. Okay. She only had this
clause saying that Aamir, I've got an interview in December. If I get selected in Star, I cannot make it. I said, okay. And she got pretty selected. Right. And in October, September, we made a contract. But in that clause, it said that Star सँग मेरो छ, Star मा मेरो contract भइदियो भने then I cannot make it. Wow. हाम्रो December 8 देखि थियो, उसको ठ्याक्क December 3 कि 4 मा confirm भयो, she could not make it. I still have that contract. If I say to someone, people will not believe it, right? Because I personally have an eye to understand the talent. I know. Right? If I know someone, and I said, you know what, you should actually be doing this. You know, because my friend Snavy, स्नेवीलाई मैले इपिएलबाटै चिने वी बिकेम गुड फ्रेन्ड्स के अनि कुरा भइरहेको हुन्छ आजकल त्यो स्टोरीमा रिप्लाई हुन्छ ऊ स्पोर्ट्स नहेर्ने मान्छे हो नि त पहिला उसले भन्छ के अनि आई नो यु गट हर इन यर टिम बिकज अफ हर म्यानेजरियल स्किल्स हर द वे सी डिल्स विथ पिपल होइन अनि ऊ मेरो कुरा एकदम भइरहेको हुन्छ कि प्लेयरहरूको बारे यताउता अनि ओसिन आइदियो संयुक्त आइदियो स्नेवीको कुरा गर्दाखेरि यु नो the moment she walks into the stadium, all these guys, they, you know, because I want to give a message about women empowerment, the glamour factor. Yes, sports is, maybe cricket is played by men, by the boys, but it can be run by all these beautiful girls actually, you know. And they do the job much better than what we can do. Also, Sudiksha. She's been there from the beginning. You haven't met Juhi from India, Monica. जुही भनेको त्यो हाम्रो बालाहरूको टिममा आएको म्याटर जुही मोनिका टिकेटिङमा मैले देखेँ भन्छ चिन्छु होला बिन 3 years होला नि त अहिले बिर्सिसकेँ मैले दे लाइक अमेजिङ गर्ल्स यु क्यानट मेस अराउन्ड विथ देम अलिकति म लाइन मार्छु हुन्छ नि अलिकति म लाइन हान्छु आई टेक यु फर डिनर भनेर दिल स्ल्याप यु कि एकदम त्यो चाहिँ आई हेभ नोटिस्ड एकदम अरे दाइ अब एकदमै एन्डै गरिदिउँ हैन मजा आयो दाइ बल्ल खोलिरहनु भएको थियो यही बोर हुन्छ के यु गट अ गाय हु आई गट अ गेस्ट बट उहाँको चार वेयर आई एम नट लेट विथ हिम बट आई वान्टेड टु टक विथ यु मोर एकचोटि अर्को सेसन ही इज अ हाई प्रोफाइल गाय शुड नट मेक हिम वेट नो प्रब्लम सो दाइले बुझ्नुहुन्छ थ्याङ्क यू दाइ फर कमिङ एकचोटि फेरि बस्नुपर्छ हुन्छ सी रिगार्डिङ इपिएल आई जस्ट टेल यु नेक्स्ट टाइम विल टक जेनरली आई एम होपिङ इन फ्यु विक्स टाइम यु नो वी शुड गेट सम ब्रेक थ्रु आई एम गोइङ म इङ्ल्यान्ड पनि गइरहेको छु जुलाईको एन्डमा राइट टु लुक फर न्यू ट्यालेन्ट्स एन्ड टु स्पिक टु सम ब्रोडकास्टर्स एन्ड बिकज इफ यु वान्ट टु डु इपिएल पोस्ट वर्ल्ड कप सो यु अलवेज हेभ टु एनालाइज कि मेरो फरेन प्लेयर चाहिँ कहाँको हुनुपर्छ कतिको हुनुपर्छ भनेर राइट विथ सिजन्स इट क्यान डिफर सो आई थिङ्क आई वान्ट टु इन्भल्भ लट अफ दिस खैरे क्या they bring a lot of culture actually charm ल्याउने उनीहरु त lot of culture they bring in right खैरे West Indian they bring a lot of power muscle power you know this that ल्याउँछ entertainment ल्याउँछ खैरेहरु चाहिँ तिमीलाई actually cricket को culture ल्याउँछ कि अब खैरेमा पनि दुईटा छ एउटा अस्ट्रेलियन खैरे typical cricket भयो English खैरे is about good English खैरे है फेरि राम्रो आयो भने उले राम्रो कुराहरु सिकाउँछ के त्यो पनि हो so there and then I'm watching this 100 opening ceremony to see how they are able to attract. Do you know what 100 has done? They have been attracting the kids and the girls. They are not catering to the young men, young boys, you know, old-fashioned this thing. No. If you see the sponsorships, hula hoops, होइन त्यो चिप्स हुन्छ नि अङ्कल चिप्सहरू हुला हुप्स इङ्ल्यान्डमा पाउँछ नि त गोलो गोलो यस्तो हुन्छ Cadbury's. Do you understand? Who younger audience? Younger. That means their target is from 9 till 16. Wow. 100 ball is for them. Okay. So what are they doing? The engagement, fan engagement, कति गरिरहेछ भनेर. If you get a jersey, hula hoops लेखेको या uncle chips के भन्छ नेपालमा सबभन्दा ठुलोको cheese ball, let's say. Cheese ball तिम्रो जर्सीमा छ भने you know कि तिम्रो target market को छ क्या. Right? 100 ball to सिकाइरहेछ. They are not targeting, you know, young kids. Sorry, this 20-25 वर्ष वाला. उनीहरू गइसक्यो 9 देखि 16 को. बेसिक पढाइ तान्नु नि त यिनीहरुलाई भनेर. So I'm actually watching that match, meeting the CEO of 100 ball. Okay. And learning the tricks of the trade, right? You have to be open-minded, say, you know, I want to learn, you know. And 100 ball को अर्को तिमीलाई म भन्छु, तिमी गुगलमा हेर, युट्युबमा
Their graphics, amazing. I think the best in the world. Okay. If you see the graphics that they do, all those graphic presentation गर्छ नि त, Okay. कति ball भयो, कति run भयो हुन्छ नि, it's the best. The investment into production has gone million to graphics. So I'm actually meeting the graphics designer, right? I want to do something for EPL. Typical हुनु पर्यो क्या. Remember when you were watching this Australia को test match, so you would, it was retro feeling हुन्छ नि, the green graphic हुन्थ्यो, याद छ तिमीलाई? Huh? Oh, Australia. See Wimbledon को graphics हरू, you see. Yes, yes. You know that this is purplish, is signature style भयो नि त. Brand colors are relate गरेर. So those guys, if you see 100 ko, there are two things you need to look at. One, that how they're able to do the fan engagement with the kids, very challenging. Second, with graphics, they're making the viewers learn about the scores and everything, because it's a difficult thing to know 100 ball ko ke bhairachha bhanera. So graphic ko designer, I'm meeting him, convincing him to work for us actually. Okay, nice. Because graphics is धेरै फरक पर्छ है. Of course. Presentation is सबै कुराहरु. तिम्रो लुक एन्ड फिल को, तिम्रो स्टेडियम को, सरी यो रूम को, र तिम्रो कन्टेन्टले नै यो यसलाई फरक पार्छ र के छ र. It's like we use the orange and colorful छ के लोगो पनि, because sports it's very important. लुक एन्ड फिल भन्छ क्या. It's very important. True. एकदम. स्टुडियो को लुक एन्ड फिल कस्तो छ, तिम्रो कन्टेन्ट के छ, तिम्रो गेस्ट के छ, सबै कम्बाइन गर्यो भने मात्रै तिम्रो प्रोडक्ट पडकास्ट राम्रो हुन्छ नि. जाने. On that note, सकाइदियो. Thank you दाइ. एउटा फोटो खिचौँ, सकाइदियो. ल.